okay. Now àwa ta like ká máa trade nǹkan tó fast mi mọ̀ kí máa ń trade US30 náà fast o òun náà wà volatile bí gold ni but òun most broker lè trade 0.01 lórí ẹ̀ broker mi wà tẹ́ pé bí 0.10 broker mi wà tẹ́ pé bí one standard lot ni lè trade because kí ni contract size tòun ó yàtọ̀ so àwọn broker mi wà tẹ́ pé ẹ lè lo 0.01 àwọn broker mi wà one standard lot ló ti bẹ̀rẹ̀ tàbá fún àwọn tá like fast pace náà US30 Nasdaq that is Nas 100 so àwọn yẹn a lè hard ẹ̀ náà tàbá like fast. Okay. Tún gbọ́dọ̀ wá èyí tó tún fast tasa èyí tá à ń lò lọ́wọ́ tó fast gan ó ti fast wá síbì kan. mi kẹ́kọ̀ọ́ ọkọ̀ tí àwọn akọ́kọ́ máa mú omi sí yẹn náà. Exactly ẹ jẹ́ a máa mú omi sí yẹn náà kí na start ṣe máa wà níbi tó wà yẹn. tọ́wọ́ wa bá ti ń strong dáadáa a lè bọ́ sí US30 Nasdaq S&P 500 German 40 àwọn index market làwọn index market actually. Okay, ẹ jẹ́ ká wo our pairs. Okay, I'll take a trade on Euro USD. We took trade on Euro USD. Let's look at our charts. Pepperstone charts. Now, trade wa bá ṣe take a trade. Immediately market went against us. Ẹ ti pé stop wa ṣì wà lókè, but market yẹn range a bit. Now sin ìyẹn tí a bá ti close here o, the trade is back in profit. Tí a bá ṣáṣì wà lórí trade yẹn Mr. Michael, Mr. Gbenga. Irọ́. Mi ò sí lórí ẹ̀wọ̀n. Kí ló ṣẹlẹ̀ ló dà pé. Tipẹ́. Kí ló dé ta close ẹ̀? Wọ́n ti wọ against náà. Ó wà against ọ̀ ó dà pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ṣó lọ́ọ̀tì ní out ni. No, kò lè lọ́ọ̀gì yàn because stop loss wà lélẹ̀ mi. Ó dẹ̀ wá kú díẹ̀ ó kú díẹ̀ ẹ̀mí èèyàn ti ga sókè gan bọ̀ ó kú díẹ̀. Stop loss wa ṣì wà in fact gan kò ṣe díẹ̀ ó ṣì wà far away at least about 60 pips ló sì fi fà sí stop loss wa. Okay láti bíbẹ̀ yẹn ni okay mi wá ń wo látẹ̀yìn. No ibi ìbàlá ti wọlé ibi tá ti enter trade yẹn wọlé because a lo 4 hour ní 4 hour la lò kò ṣe 1 hour candlestick yìí la fi wọlé stop loss wa dẹ̀ wà lábove week yìí so market dẹ̀ range ó dẹ̀ ti continue láti máa drop. Now, well, this is one of the... Hello, sir. Mi ò mọ nǹkan tó ṣe. The same that I just said ẹ̀ ni mò ń wo Euro USD. Mo sell, yeah. Ó hit mi, ó dẹ̀ sign mi o. Yeah. Mi ò ṣe anything sin. Ibo lẹ set stop loss. Definitely kò ṣe kò tẹ set stop loss yín sí lélẹ̀. Kí ni 1.12783 ni stop loss. Tó bá take... Yeah, stop loss 1.12783. Take profit 1.07450. Orí chart mi mo ń wò sí. Ẹ wo orí MetaTrader. Òun náà lórí MetaTrader mo lọ sí history mi mo dẹ̀ click lórí ẹ̀. Ẹ click lórí ẹ̀ ó máa gbé SL and TP. Kí ni nǹkan tó wà ní? Òun ni òun mo kà fún yín sìn SL 1.12783. Èyí ti ṣe. TP 1.07450. TP wà nsàlẹ̀ MB. Exactly nǹkan tó wà ńbẹ̀ ni ẹ̀. Àárọ̀ gan mú ẹ lọ bí ó yọ mo kọ ìtumọ̀ mi ò tiẹ̀ mọ̀ gan mo kọ lọ wo ni mo pé trade yẹn ti kú ńbẹ̀ mo dẹ̀ lọ wo ńbẹ̀ ó ti kọ -20 tí mo fi síbẹ̀ tí mo fi try ó ti ló gbé mi jáde mi mọ̀ I don't know why. tó bóyá mo etí bó ti gẹ̀ mo kọ̀ sí mi tí ẹ lọ wo mọ́ mo pé ó ti lọ ó ti sign mi ó yìí ti lọ so mi mọ̀ kò débẹ̀ náà so I don't even know tí ẹ tí ìfarabalẹ̀ wo. òun náà ló ń ja èmi náà lẹ́nu báyẹn sí o because kò dé stop loss àti. mo lè ṣe screenshot ẹ̀ máa send ẹ̀ sí you stop loss 1.12783 so mi mọ̀ wá yeah.
mi dẹ̀ close ẹ̀ so fúnra ẹ̀ ló close ló. ìkan tó tún lè fa irú nǹkan báyìí another thing tó tún lè fa irú nǹkan báyìí ni bí spread but spread yìí ti wá pọ̀ jù tó bá yẹ pé spread it is too wide nǹkan tó máa ń fà á nìyẹn tó yẹ pé àwọn broker náà sometimes spread ló máa take trading out because kò dé bẹ́ẹ̀ we still 60 pips away 60 pips away. bẹ́ẹ̀ sọ ọ̀run ẹ̀ṣẹ̀ ń wò pé mi ò ṣe mistake ọ̀ ẹ̀ mọ̀ pé ìjọ yẹn gan ẹ̀ ń mú ní kẹ́ máa pè ẹ̀ ń pè àjọṣe ní ìtàn ṣùgbọ́n exactly so mi mọ̀ pé kò ń ṣe pé bí a mọ̀ ṣe ní so mo pè fún yín ó wà screenshot ẹ̀ ilé so the same stop loss and take profit so I don't know what's going anyway ẹ jẹ́ carry on. we take it as a loss because but trend yìí ṣe bearish still look bearish. Yeah. Okay and wo another trade kan náà ń join yẹn náà tí mo lọ bí candlestick tó bá close let me see bóyá card JPY ni I don't know. Okay I think. ẹ jẹ́ kí n wo mo. ìyẹn mò ń wò pé candlestick yẹn tó bá close I think is this card JPY but kò close ẹ jẹ́ kí n wo 1 hour chart náà. Is it card JPY? Ó ní kan tí mo sọ pé ká monitor ti candlestick yẹn bá máa pé ká má wọlé tó bá ti close tí mo ní pé ká lè avoid swap. mo fẹ́ o ẹ jẹ́ n wo mo kọ́ wait for returns gbogbo ìta ṣe first one a ṣe gold a ṣe GBP USD I think it's USD CHF. USD CHF àti ẹ̀ka check kí n wo USD CHF yẹn tèmi ṣáà gbé mò ń sọ kọ pé ká lè avoid the USD CHF monitor wọn kọ monitor síwájú ẹ so okay nope USD CHF yìí I think it's kò ń ṣe òun not this one kò ṣe USD CHF. ẹ wo AUD USD. USD. Kò kí n ṣe UD USD, not AD USD. N ṣe òun then a ṣe ní mi náà NZD USD. Network. I'm not sure it's these two. Though bias value báyìí is still for sell. Nǹkan tá à ń expect pé kí market yìí kó drop dáadáa. So a ṣe gold a ṣe JBP USD. Yes, okay. Ẹ jẹ́ ká wò. Let's start from the gold. Okay, gold ni first. Okay, yeah, nǹkan tá a expect lórí gold ni bíi pé kó push back sí B so that we can sell. Nǹkan tá a expect ń bẹ nìyẹn because a wò pé trend line 1B tó bá lè push back sí trend line yìí so that we can look for sell but kò push back ó continue láti drop more lower push back yìí wá so deep ló tó wá drop but bí báyìí sì kò lè fún wa ní confirmation because we wouldn't have take ẹ ti rí reason tí mo sọ pé ká má set pending order báyìí tó bá gbé a set pending order sell sí bí báyìí sì loss ní báyìí whereas tá bá kàn monitor a máa pé àkíní yóò fún wa ní nǹkan tá a fẹ́ ó kàn buy lọ ní so we wouldn't have take any trade ní B but láti lọ set the pending order á pick wa ó dẹ̀ take wa ń sell ní sell ó dẹ̀ buy ó tún wá ṣe wá drop so ẹ jẹ́ ká máa lo alert instead of that buy limit order alert instead so now next thing since right kí ni ká wá expect lórí gold let's do this sales. béèrè nìyẹn pípé kí wàá ní trend gold báyìí. That's what we want to look at now ṣe ìdẹ́bà ti wà níbẹ̀ pé 1 hour time frame láwa lè fi 1 hour time frame yìí George a fẹ́ shrink charts ká wo information tó ṣì ń bọ̀ from previous ká wo information tó ṣì ń before 4 hours charts
now on 4 hours chart mi báyìí nsìn this market here she look upward amaripoda pé price fẹ́ respect this level here this previous resistance price ṣe kíni ó deep inside ó push lọ sókè we draw back price ti fún wa ní pin bar ó ti fún wa ní pin bar bọ́ mo ní sì fẹ́ kẹ́ ká wọ trade yìí tá bá wọnú ẹ̀mí báyìí nsìn ó wà okay fún entry but ó wà too early tá bá fẹ́ enter we will just lower our risk but let's just not enter ká padà wá ní ọjọ́ Monday tá bá ṣì ń rí anything good here lọ́jọ́ Monday because a lè sọ any fundamental news ó tún lè lọ ṣẹlẹ̀ during the weekend kí market kó kàn lọ gap lọ sísàlẹ̀ and we want to avoid that so we just come back to our chart but nǹkan tó wà ní báyìí sí look like gold want to respect this level for possible continuation buy move possible buy move so nǹkan tó ṣì wà ń bí báyìí sí ẹ ká wo trend line náà let's see ẹ bí mo ṣe shrink chart yẹn mo fẹ́ wo trend line ni o if we can get any trend line okay then zoom back in connect this aha ẹ̀rí báyìí sí mo zoom out for me to be able to see pé ṣé mo lè rí trend line so we have this trend line to hold òun ni price wa test tó fi padà ẹ̀rí ń bí báyìí ni price wa check trend line wa náà ẹ try láti jẹ́ ká máa incorporate trend line wa náà because àwọn náà hold fún wa ká má kàn gbàgbé ara wa sí support and resistance pé àtó bá ti break ibi bóyá okay next possible point tó ń bọ̀ lélẹ̀ a fẹ́ wo trend line náà because trend line náà hold as a means of support and resistance a fẹ́ wo trend line náà so yìí báyìí ṣe pé trend line ló dá padà and tá a bá zoom back náà sìn a máa rí pé this trend here trend line yìí ló hold ẹ̀mí sìn so the next thing tá a fẹ́ bí lọ́wọ́ sí pé ṣá máa ní bounce àti kọ́ wa we have trading the bounce and trading the break. ṣe kíláàsì Mr. Bọ́lárìnwá nìyẹn. yes okay wọ́n send the screenshot àbí. no tí wọ́n wọlé fún stock. yes. Mr. Bọ́lárìnwá. Mr. Michael. Awọn class. Mr. Bọ́lárìnwá. ṣé Mr. Ọdún ẹ̀ẹ́dọ̀ wo. àwọn náà lè lè. Mr. Michael Bola. Hello sir. Kalẹ́ o. Bọ́lárìnwá kọ́. Mr. Bọ́lá wọlé. Bọ̀wálé yẹ. Yeah, Bọ̀wálé right? Yeah. Yes sir. Okay, ẹ wọlé fún stock nígbà yẹn right? Ǹjẹ́ àwọn mi rántí nǹkan tí mo wọlé. Stock lẹ wọlé fún mo fẹ́ fún yín náà list àwọn stock kan tí mo ń rà ni. Okay sir. Mo rí bíbẹ̀ kí message tẹ jù sí bọ́ mo tí ra ìgò trade mo ní kí n setting. So this is an opportunity for us to take advantage of it. So bá máa move gan. Okay. Ṣé Naija ni stock yẹn wọlé? No, it's a US stock na BLN control ẹ̀yin wà okay UK lẹ́wà. UK bẹ́ẹ̀ ni sir. BLNK. It's electric charging company ni wọ́n. So you know now the world is trying to transform into green energy. And electric cars are coming out now. So stock company here from 4,000 something. Sorry, chart from 4,000 something. No crash. Let's see 70 cents right now. BLN 70. Yes. Nasdaq. So now ó lọ sí 70 cents. Ẹ bá wá sí monthly chart. Ó lọ sí ẹ bá fi sọ́tò. Tẹ́ bá wò láti bí 4,004 kò dé 4,004 bí 4,003 ní. Okay 3,000 something kò dé 4,000 gan ó lọ sí 70 cents now èmi rà because I know soon or later electric car will start dominating the market and right now the Chinese they are investing vigorously in electric cars and this BLNK is an American company and being an American company when electric car becomes so common this company has the potential to move up. So reason mo fi ra vigorous yẹn so I am buying now massively so tẹ́ bá fẹ́ ra bí 1,000 shares báyìí kò lè cost yín ju bí $700 now if that $1,000
if that share should eventually improve or appreciate and go to 30, let's say it goes to like key level tó wà ń bẹ̀ ẹ̀ka wo bóyá lọ sí 70,000 ẹ̀jẹ̀ bá multiply 70,000 times 1,000 ẹ̀ra 1,000 shares ẹ̀ka multiply that will be around times 77. No, times 1,000 shares. 1,000 shares. You buy 1,000 shares for 700 times 1,000. So that will be 7. Okay, 17 here. No, 17 Nikelu. So that will be 70,000. Now, Ekalo 100,000. This 100,000 key level. Now, let's imagine now the stock now go to $100. I mean $100. Now, consider now. Let's go to the all-time high. If I see auto. Now ẹ ká sọ pé stock yẹn kàn lọ sí bí i 1,000 per share ó possible náà tẹ́ bá lọ gbà tí Amazon ti Tesla tí wọ́n trade wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà ní now like 50 30 náà ṣe bẹ̀rẹ̀ but people that held it for years now ẹ bá calculate 2,000 times 1,000 we are appreciate loss 2,000 that is $2 million. So tó bá dá in the next 10 years tí máa sọ fún mi pé mò ń cash out to be $10 million or $20 million kò ń ṣe raw o. Now this is an opportunity. And of course, electric car has come to stay. Technology is advancing. There is now progress in lithium battery. Okay, so the world is now going now for green energy. Alright. So kó tó di pé shares ẹ̀ máa bọ́ sí $500 per share, $1,000 per share. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí from 3,750, 3,700 tó já lọ sí. Now ẹ ká tó lọ wo this company Nio too is an electric company. Electric company náà ni Nio NIO electric company náà ni Nio. So currently right now the stock of the company is undervalued. ẹ máa rí kó jẹ́ láti 80 lọ sí bí $4 àgbẹ̀ láti bí 70 now okay 66. Now I am buying it vigorously too. Mo tún ra gan seriously mo ń ra gan so ìyẹn náà wà ń bẹ. So tẹ́ bá invest bí $100 sí báyìí tẹ́ bá fẹ́ ra bí 400 shares that will be 4 times 100 that is ma cost yín ní $400. So bá appreciate lọ sí bí $50 ìyẹn ṣòwò kéré o. Now ẹ tí ẹ ká tún lọ wo INO tẹ́ bá wo company yẹn is a pharmaceutical company. Last time báyìí wọ́n send their projection for the year 2025 and year 2030 to me because as an investor in the stock market bó ti yẹ pé small fragment lẹ́ra orúkọ yìí máa nínú list of investors. So anything tí wọ́n máa fẹ́ ṣe ní company yẹn bí wọ́n fẹ́ vote new board of director ní tàbí wọ́n fẹ́ ṣe any new implementation wọ́n máa send in email wọ́n máa contact ní pé ẹ̀yin náà vote. So they sent email to me that I have a voting right pé kémi náà kí n vote in company yẹn pé àwọn directors wọ́n fẹ́ change àwọn tí ó wà mẹ́tọ̀ yẹ pé wọ́n sì máa continue àdé àwọn new research tí wọ́n make and then wọ́n make research lórí àwọn vaccine kan tí vaccine tó bá lè tí government bá lè tó bá lè fún wọn nìkan tí wọ́n fẹ́ tó bá lè work fine tó cure illness tí wọ́n manufacture fún. So we expect the stock of this company to skyrocket. Now let's go to all-time high. I bought right now when the stock was going let's go to the all-time high. The all-time high is around 2003. Currently right now if you want to buy it currently right now you can see around $2. Now imagine you purchase this shares now. Let's just say ẹ kàn díjú around 1,000 shares ẹ gbójú kúrò ńbẹ̀ pé yẹ kí n sọ pé $2,000 sọnù lọ́wọ́ mi ó sọnù lọ́wọ́ mi yẹ kí n rà kí n gbójú kúrò ńbẹ̀. Now ẹ bá multiply 1,000 times 1,000 right ẹ ká wo chart yẹn times 1,000 ẹ ká lọ sí ó appreciate lọ sí 1,000 that is $1 million. $1 million nìyẹn. So bí àwọn èèyàn ṣe ń dá millionaire jù bẹ́ẹ̀ lọ o iṣẹ́ kọ́ lówó o you just get access to the right information iṣẹ́ kọ́ lówó o ṣé ẹ̀yin mọ ọjọ́ tẹ̀yìn máa ṣiṣẹ́ tó máa save $1,000 $2,000 $5,000 tó máa fi make $1 million. So àwọn tó ń lówó yẹn kò ṣe bóyá iṣẹ́ tó ń ṣe náà ni but they just got access to the right information. So pharmaceutical company nìyẹn. Now another hot stock tí mo tún rà báyìí in fact ìyẹn mo ti make 100% lówó mi mo ti make 100%. Now ẹ kì í fi hàn yín ẹ bá wọn wá SEDG. Now it's a solar company. Now the world is now going greener energy, greener source of generating energy. Now it's a solar company from B40. Ṣé wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ question? All right, go on.
bẹ́ẹ̀ ṣe ń rà á tẹ́ ń fi pamọ́ yìí níbo lè ṣé bá ti rà á ṣé kò ń ṣe the same thing pẹ̀lú àwọn ọ̀dà currency tó kù náà ni. No, you know, in investment world we have holding, spotting and speculation. Àwọn ilé tá à ń ṣe nínú forex yẹn tá à ń buy tá à ń sell stop loss take profit yẹn speculation nìyẹn. Eléyìí is holding. À ń ní ìpín sínú company yìí just like an investor. Tí a bá ń speculate country tá à ń speculate owó ẹ̀ tàbí shares tá à ń speculate ẹ̀ wọn lè contact wa because we are not investor. We are just trading based on the price movement. But when you hold an asset, it's just like you become part of the investor. The same thing is applicable to when you hold a coin. You buy that coin, that means you are making commitment. You believe that that coin will do well, or the shares of that company will do well. The same process náà lè máa fi rà á. Kí lẹ sọ? The same process lè máa fi buy. Ó ní process ẹ máa lò, mo máa fún yín ní link, but máa create video lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa buy ẹ̀. Now, mo ra shares the company when it was trading around $11.60. Now, ẹ bá lọ sí orí weekly chart, ẹ bá chart yẹn sí auto, ẹ bá ó dà bẹ́ẹ̀. Now, ẹ bá mark a support bẹ́ẹ̀, the all time low. Now, ẹ bá ṣe chart yẹn kó tóbi gan, so àwọn lè rí candlestick yẹn. Ẹ bá ṣe. Now, tẹ́ bá rí price yẹn dé support to November of 2024. Ìgbà tí price yẹn deep wọ́n bẹ́ẹ̀. I have bought these shares at price of $11.60. Now kilo wa buy, that is 21. If I multiply 11 by 2, that is almost 22. That means I'm almost close to 100%. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ká sọ pé bóyá fi $10,000 sí ó ti súnmọ́ bí $20,000. Tó wáyé pé bí $1 million náà lè fi sí náà ó ti súnmọ́ bí $2 million. So bí àwọn èèyàn ṣe ń dolówó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o. And pattern tó gbé jáde báyìí ṣe rí pé lè ní báyìí ó week báyìí ó deep down ṣùgbọ́n week báyìí ṣe kí ni ó reject up with a gap. Tí kìíní bá lè close buy for this week, in fact 2:30 close because stock market máa parí ní Nàìjíríà ní 9:30 p.m. ó máa ṣí ní 2:30 p.m. ó dẹ̀ máa close ní 9:30 p.m. ṣòye bẹ́ẹ̀. Now kìíní tó bá máa close báyìí lè ní báyìí is a projection that has a probability that this market has high tendency to move more up for the next weeks or months to come. Now èmi ti wọlé báyìí ṣùgbọ́n mi ti cash out because I am still looking out for more trend on this in this company because it's a solar company. Alright, so now I'm investing in the stock market on energy, electrical, solar, and some valuable health companies because tabalowo náà health wa ṣe kókó, a fẹ́ live long ká lè gbádùn owó wa. So there are some companies now in the health sector tó yẹ pé àwọn research, àwọn project wọ́n ní are project that can solve health challenges táwọn èèyàn ní. Ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ yẹn. So there are some company working on cancer, all those things. So tó máa lè get a result irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So market irú company yẹn shares wọn máa appreciate gan. So this is just the right information. So you don't need to waste your time on Microsoft or Nvidia. Àwọn yẹn wọ́n ti lọ sókè. They are trading at a higher level. Tẹ́ bá lọ wo stock àwọn company ìgbà kan Nvidia and trade at a lower price level. Ẹ ká bá wọn wo Nvidia. Ká wá sí monthly chart. Ẹ ká wo time low tó wà níbí. Ẹ̀yà lò yẹn yes. Ṣẹ̀rí báyìí ìgbà kan ló ń trade ní $12.43. Now ṣẹ̀rí báyìí ó ti wà ní 135. Now àwọn tó rà ń gbà yẹn wọ́n ṣe kí ni? Now ẹ̀yẹ́ ká wo 2005 oye tó ń trade ní 2005. 2005 that was in fact minus gan ni. But it's not possible for the shares of the company to be minus. Right? It's just showing you how bó ṣe lọlẹ̀. Now we have some people in this type of section tó yẹ pé they bought it for as low as 50 cents. Ẹ ká lọ wo low yẹn. Ẹ bá fi horizontal 2 yẹn síbẹ̀. Horizontal 2. Ẹ bá fi kán lè rí lọ́dọ̀ wọn. Ṣé ẹ̀yin fọkàn bá mi bá lọ? Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ gbé sókè sí ẹ̀sìn, ẹ gbé sórí. Ṣẹ̀rí báyìí ìgbà tí Nvidia jáde ní 1999 àwọn kan rà ní 0.03 cents. Ẹ wá wo èèyàn tó ra 1 million shares. Tẹ́ bá ra 1 million shares ẹ ká multiply ẹ̀ 1 million times 0.03 ẹ ká wo ìtẹ́ni ẹ kàn wo pé company yín o owó wù yín kó jẹ́ kí n tẹ̀ ra fọ́mọ mi torí mi ò nígbà wọn pé mo máa ní time tọ́mọ̀ mi bá láyé kókókó
$30,000 lẹ́ẹ̀kan jù dànù now ẹ bá multiply 1 million shares now iye tó jẹ́ báyìí in fact àtẹ̀ní láti multiply kan yẹ ká multiply pẹ̀lú current price yẹn pẹ̀lú current price yẹn I think is 135 that is $135 million if you bought 1 million shares now multiply by 135 that is $135 million so ẹ máa rí pé àwọn kan lówó ẹ máa bèrè pé iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe wọ́n ń ṣe iṣẹ́ but they have access to the right information ni owó o òun lẹ́sìn máa rí pé lómi à ṣiṣẹ́ á máa wò pé àwọn tó ń lówó yìí báwo náà ṣe ní owó is just the right information so that is it so tó bá dẹ̀yàn láti BNK bá appreciate tàbí tí neo tàbí tí SEDG bá appreciate tẹ́kọ̀ rí pé wọ́n list mẹ́tọ̀ yín ara nínú Forbes so mo ti fún yín update yẹn báyìí o mo ti fún yín update yẹn o. lóye sọ yìí náà èmi sì máa rà díẹ̀ jọ 300 200 wọ́n lè má kàn. ẹ ṣáà máa rà ọjọ́ ẹ rà ọjọ́ wọ ní $50 fi sí kéèyàn máa rà bẹ́ẹ̀. kẹ tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti ní 1,000 shares tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ in the next 10 years maybe 10 years ní pé gbala bẹ̀rẹ̀ 2015 37 2025 that is it. Hello sir. ẹ jẹ́ ká wà náà ní link yẹn. kí lẹ sọ. èmi ní question sir. ok béèrè. lórí ìkọ̀tẹ́ but ẹni pé bóyá kí ọ̀rọ̀ rà kó dúró bíi 10 years ṣé ìwà fẹ́ dúró fún 10 years yóò lè gba owó ẹ̀ in 5 years. ẹ lè gba owó yín náà kò kọ́nà kẹ́dúró fún 10 years náà. èèyàn dẹ̀ lè má lè fẹ́ gbà fún part of it so possible. yes now ẹ lè ta part of shares tẹ́ni now. okay. even gan. bẹ́ẹ̀ni really ṣó wà timely ni pé àsìkò yìí ló ń lọ lọ́wọ́ bóyá in the next 2 weeks kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ́. kò yé mi question yẹn ẹ tún béèrè. nǹkan tí mo mí pé ṣé àsìkò yìí ni shares ten sọ yìí ló ń lọ lọ́wọ́ maybe later in next month bóyá èèyàn lè rà mọ́. kò sígbà tẹ́ ẹ lè rà. ó máa always wà ń bẹ̀ price ẹ̀ kọ́ lè change over time. ẹ ṣe Mr. Bọ́lá wọlé ó lè dá next week báyìí kí BLNK tá à ń tó ń trade in 70 ìgbà kan ní mo ra ní $1 tó bọ́ sí 80 mo tún rà ó ti bọ́ sí 70 mo tún rà because I'm using the cost dollar average mò ń rà mo ṣáà rí pé mò ń rà because I know this thing kò kàn lè lọ out of business because people are now agitating for greener energy electrical and anything tí China bá ti wọ̀ ẹ mọ̀ pé business yẹn ó máa boom because before America were the pioneers of electrical now the Chinese now they are investing vigorously on electrical even gan òun ẹ fi rí pé shares the Tesla ó ń ṣe kí ni ó ń mì because now people now prefer to do what to buy the Chinese car because it is cheaper affordable with the same utilities even more better options now when people start buying this electric car they need to charge this electric car just like when you go to the gas station to fill your car ìyẹn túmọ̀ sí pé tó bá di ọjọ́ wájú ó lè má sí filling station mọ́ electric station làwa máa ní ṣe tí ń get the concept yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn now kó tó dìgbà yẹn ẹ̀yin ti ra shares yẹn ní owó kékeré by the time tó bá fi máa dìgbà yẹn now àwọn èèyàn ti máa béèrè fún more electric stations so the more electric stations are becoming popular then you expect the shares of this company to keep on going up rising ṣe mọ̀ pé gold tó wà ní 3,000 plus bẹ́ẹ̀ gbà kan náà àwọn kan ti rà ní 100 200 300 400 ṣe mọ̀ ẹ ká fi ṣe bitcoin ṣàpẹẹrẹ ẹ̀yàn kan ló fi bitcoin how many bitcoin ló fi ra ṣé meat pie àbí kí ló fi ra sausage ẹ̀yàn tó fi bitcoin tó fi ra ìsí ṣé 3 BTC ni àbí ṣé 10 BTC ló fi ra donut tó fi rí àbí 10 BTC ra donut cause kò ó wò pé kíní ò lè ní value mọ́ kò now ṣe mọ etí BTC kan jẹ́ so that is it so àwa tá a bá wọn pé a fẹ́ take opportunity ẹ jọ ẹ kàn lè rán mi létí ní next week so that I will create a video on how you will navigate through the platform, how you can buy it, how you can fund your account and start investing in the US stock market. And then kò limited sí US stock market nìkan ni platform tí mo máa introduce wa sí àwa náà tún lè invest in Nigerian stock market a tún lè ra treasury bills of Nigerian federal government but me prefer the USD
ọmọ Nàìjíríà rẹ ni mí o, but as an investor you don't have to be sentimental as an investor. O lè sọ pé mo kàn like company yẹn ni, o dẹ̀ mọ̀ pé company yẹn wọn ò ṣe dáadáa, wá nítorí mo like ẹ̀ ni mo wá fẹ́ invest rí. Kódà kan tó jẹ́ pàbúrò wa ẹ̀gbọ́n wa bàbá ló ní company tí wọ́n serious, you don't have to be sentimental because it's money. Tẹ́ bá rí pé fún wọn advice tí wọ́n follow ẹ̀, take your money out and move to where you make profit. So that is business. Kò sí sentiment in business, kò sí pé àánú ẹ̀ ṣe mí ni jẹ́ kí n invest in bẹ́ẹ̀. No, you don't do that. Business ò mọ̀ rẹ́ o, kò mọ bóyá ọ̀tá mi lẹ́ni tọ́tà ẹ̀ bá ń ṣe business ó mọ̀ pé o need help lọ́dọ̀ ẹ̀, business with him and get away. So that is it. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sir, a máa dúró de fídíò yẹn sir. Bẹ́ẹ̀ni sir. Tí mo fún yín àwọn kan fowó rà o, jẹ́ kí wọ́n fi owó rà ni kán tó gbà á. Mo sọ̀rọ̀ báyìí because you are one of our students, òun lè ṣe ń gbádé lọ́fẹ̀ẹ́. We have some people now, nǹkan tí mo sọ báyìí wọ́n máa ní seminar kan wà weekend ẹ wá o, $5,000 ni owó tẹ́ máa fi wọlé o. It's just like this one man, ṣé Akintayo, Mr. Akintayo tó wà ní real estate yìí, mo wo video ẹ̀ bí like 2 days ago, ó ní mentorship program is 20, no, ẹni tó interview ẹ̀ ní pé I heard your mentorship program is $20,000. Ó ní people able to afford it. Only those who will afford it will afford it. Only sorry, it was even before. Now it is $25,000. It's no more $20,000. Only, and there is plan to even increase it now. Only stop complaining is too much. You complain is too much because you don't have the money. So if you don't have the money, they are not for you. Those who know the value, if I even put it around $50,000, they will even beg me to give them the entrance. So that is it. So that might is into real estate. So information tí mo fún yín lé ní báyìí, we have some group of investors, they pay before they can get this information, so you are getting it for free. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ká mú lò ó. So the little you can buy, àárín lọ́wọ́ ń jábọ̀ láyé $50 ní FEC. Kódà gẹ́lẹ́ ní máa ń pẹ́ ọmọ mi ni mo fẹ́ rà fún kí n filẹ̀ fún in the next 10 years. Yes. Ayọ̀ kọ́mọ tó jogún rẹ̀ jẹ́ ń jọgbọ́n. So that is it. Ẹ ṣe ṣáni béèrè. Thank you sir. Àgọ́sí béèrè àndóde náà ní kẹsẹ̀ ìyẹn. Màá ṣe máa ọ̀rì. Sir, ẹ ṣé gan. Okay, that is update in the stock market. Update ńlá lélẹ̀ ṣé trade ṣe máa wo orí báyìí. Àti ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ trade mọ́ because ìyẹn gan ti tó enough for today. Enough information. Ìyẹn gan ti tó enough for today. At least máa fi weekend yìí ṣe research kí wọ́n ti. Sẹ́rí trade yẹn ó yẹ kó wọ orí o máa encourage wa ká continue because it's a means to an end. Because say ọba trade náà tó ṣe kí. No mi ní kò wọrí alẹ́ ni mo ń sọ alẹ́ ni mo mí pé information alẹ́ ni no. Okay. Alẹ́ ni mo ń sọ. Yọ máa tún lè invest more náà ni. Okay. A lè give up àti wọnú ẹ̀ náà. Ẹ wo gbogbo shares tó gàrà ń sìn nfa àwọn náà máa délé kù yẹn lágbára. Olówó lọ̀gá bílíọ̀nìà ni wọ́n ṣe bílíọ̀nìà. Ìgbà táwọn ẹ̀là máa ti ń make 20,000 ní wíkì. But ìkan tó gà sọ yìí sìn nǹkan tó kọ́ èmi ni pé tí n bá ní $500 tí mo fẹ́ fi trade, I rather divide it into two. Kí kúkú fi 250 sórí. In fact, sórí yẹn kí n dẹ̀ fi 250 trade. Straight away, it makes sense. So pẹ̀lú kan tó sọ. Any amount like I said, kíní náà kò máa ń ṣe ń gbà kan náà. Mo lọ gbogbo àwọn Tesla everything mo ní gbogbo ẹ̀ mo ta gbogbo ẹ̀ ní kí n tó wọnú trading pé mo ní ìṣẹ̀. But owó tí kò sí interest kò sí ìyọ̀ pé jẹ́ lọ. Orí option yìí sìn mi ṣe máa pa so I have a little bit of idea. Ìjọ 20, 30, 100, 150 máa ń rà ní akọ̀ wá. Ìyókù náà pé bí a diversify portfolio wa sí another market. Exactly. Àdéhùn náà ẹ bá mi sọ fún ẹjọ́ ó ní àwọn coins kan tí mo monitor
that's the bad thing. Ara orí ọ̀fẹ́ náà tẹ̀ náà ní as our student kò ṣe forex nìkan they ma benefit bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà tó wọlé fún crypto náà information tí mo share pẹ̀lú ní stock market náà máa tó share pẹ̀lú wọn náà so ó ní àwọn coin kan tí mo monitor tí àsìkò bá ti tó máa jẹ́ kẹ́mi ẹ̀yin náà ẹ̀ lè wọlé exarica owó dot dot. That was around 3.7. I got it when around 3.7. Who appreciation loss will be around 5 plus. So now, the market structure is change. Ó ti break high to 1B. Now, the market high. Very bad. Ó ti fún wa ní higher high. Now, à ń padà fẹ́ kó wá kó retest, kó push down sínú support level tá fà yìí. So, ní ibẹ̀ láti máa opportunity àti wá bá ṣe máa capitalize for continuity. So ibẹ̀ so wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ jaburata tí mo monitor ṣóyé wa táàsì bá yẹ tó máa fi hàn yín so irú àwọn kan yẹn báyìí ẹ̀kan lè gbàgbé bíi 10 bíi 50 40 100 àwọn táwa ní US Canada UK àwọn owó kékeré ni náà irú àwọn mọ́nìbà tó wà ní London báyìí pounds náà ná èlò ní ọdẹ ó ń ṣòwò kékeré sá o ó ń ṣòwò kékeré bills fẹ́ ṣe wà lórí. bí pounds yẹn ṣe pọ̀ wé stand náà ní gbogbo bẹ́ẹ̀ náà la ṣe ń nà bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń nà so kò yí sí bẹ́ẹ̀ yẹn. gbogbo currency àgbáyé kò sówó tó kéré. ẹ má wọrí tásìkò báyìí tó àwọn kan wọ̀nyí owó bẹ́ẹ̀ ṣe máa rà bẹ́ẹ̀ ṣe máa kí pẹ́pẹ́ àwọn sínú wọ́lẹ̀tì yìí. Information is power. Ti stock yẹn máa wọrí ẹ máa respect àkànṣe nǹkan tẹ́ máa nílò ní pé number one tó bá yẹ pé tó bá jẹ́ wípé ọmọ Nàìjíríà nìyí ẹ máa register pẹ̀lú bamboo but tẹ́ ẹ bá fẹ́ lo bamboo tó bá jẹ́ wípé country tẹ́ wà lẹ́ fẹ́ lò ẹ máa ní láti make research broker tẹ́ láti lè ra á jẹ́ broker tó jẹ́ wípé ẹ ti lè hold for a long time and then ó máa jẹ́ reliable company o reliable broker o because tẹ bá fẹ́ ra stock tẹ̀lé fílẹ̀ for years kò ṣe broker tó jẹ́ pé task bá ti tó tẹ fẹ́ lọ ẹ wá rí i pé wọ́n tẹ̀sí fún wa ọdún láti bí 5 years ago or 10. So but bamboo has been in this business for a long time so they serve Nigerians who want to invest in international stock market so now to add an officials fún wọn tó fẹ́ invest in the Nigerian stock market and the treasury bills right. What you need is Nigeria government is ready can any period right. ó ti tán báńgò náà ni. Kí lẹ sọ. ó ní báńgò yẹn náà ni máa lò kò sí. So just your Nigerian issue ID card ọ̀tẹ̀ nílò nìyẹn you have to verify account yìí then you can fund the account in naira or with $1 or with a salary account once the name is tallied the name you can come to tally pẹ̀lú control of the profile yẹn so you can fund with any currency. Any country you are, you can fund your account. They have international salary accounts, you can fund with naira as well. So no restriction there, just verify your account that is okay. Invest in any part access it anywhere, no restriction. Once you just verify with your Nigerian government issue ID card, that is all. Right? So ẹ máa send yẹn náà anyway gbogbo ẹ náà la máa gbé máa tí mo ti kọ gbogbo ẹ lẹ́yìn àmà. Platform yìí bẹ́ẹ̀ ṣe máa register verify. Okay, sir. All right, sir. Okay, then. Ẹjú lè send the order náà pé the price ìbá ti dóye báyìí yóò bá mi rà tó bá ti dóye báyìí yóò bá mi tà the number dey set number náà ló máa ṣàlàyé náà ní fídíò. All right, sir. ẹ ṣe sà. So ìyẹn ò ní pé yẹn ṣe máa gọ ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ kí wọ́n máa wá sẹ́ẹ̀lì báyìí. Okay, all right. I think that should be okay for today.
Yes, no. That should be okay for today. So ọjọ́ Monday, on Monday, let us send in our history. The history of History our yẹn account. bad. A máa wá ṣe review lọ́jọ́ Monday. Ẹ má jà ṣe yẹ. Ẹ send history yín. History. Ẹ má jà ṣe yẹ. Ó ti jóná. History yẹn bad. Ẹ má jẹ́ kí n ṣe sí History èdè. ti la kọ́ o. No, mọ̀ kọ́ tó ṣẹlẹ̀, tẹ́ bá ti send history yín, ní ṣú ẹ nobody tó máa rí, a kàn máa sọ̀rọ̀ pinpoint ìgòkè o, on so person o, nǹkan tẹ́ ní láti ṣe lélẹ́yìí o, do this, do that o. Ṣé understand? Ní ṣú history wa fún anybody. ṣé ẹ ló sà ṣé mo kọ́ tó ṣẹlẹ̀ lórí history yẹn sà ẹ̀yin kan máa wà disappointed jáwọn ọmọ tá à ń kọ́ lélẹ̀ Kò sí problem. ṣé nǹkan ta ní ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ń ṣe yìí. Kò sí problem, ó normal. So ọjọ́ Monday a máa review, Monday for review. Again, so let's send the report card. Àwọn abẹ́ send the. Okay, so báwo la ṣe máa wá send ẹ̀ sí yín then. Ẹ screenshot or tó bá ní kó bí screen record or tó bá history yín lè ti gùn ìwé Mrs. Adékùnmí sọ pé history yín máa ti gùn gan. Ó lọ fà gan. Èèyàn lè rọra ṣe section tó fi díẹ̀ náà kéèyàn fi kẹ́kọ̀ọ́ analyse àdúgbò fún ẹlẹ́fẹ̀ẹ́. Bọ̀tà náà kò sí bó ṣe lè gùn tó náà sà kò tí ì gùn kọjá 6 month training wa náà in fact bóyá 3 months ìbáwo náà la ṣe bẹ̀rẹ̀. So get screenshot. Anyway, èsì wàhálà èmi ò tìrò sí profit o èmi sì ṣe training ní ọkọ̀ ń kó lórí mi. And then no, àwọn táwọlé fún 1 year program wa because it's a professional program wọlé fún 1 year. So a máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe practical and then máa great time for work. So we have some of our classes that we host here, right? So I might move more into advanced concept of technical analysis. So am I repeating that? Sorry sir, àwọn tá ṣe 6 months nǹkan ó dàbí 6 months èèyàn sì lè progress náà to 1 year. Ẹ lè progress but. Okay. Ọwọ́ yín ló wá wà ó tẹ́ bá. Mo ń gbọ́ sà. Mo wà pẹ̀lú yín. Ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Mo ní lọ́sí sọ ni pé ẹ máa notice nígbà yín pé ẹ máa fa support resistance market ò lè dé support àti resistance yìí market yẹn á máa bọ̀ ṣe notice ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Support and resistance ó wà perfectly constructed but ẹ máa expect pé ẹ jẹ́ kí price kò dé support price ò ní débẹ̀ á reverse díẹ̀ á dẹ̀ máa lọ ẹ wú pé ẹ ti miss out ìgbà míì price ó máa díẹ̀ kò dé resistance kò ní débẹ̀ á yí padà máa sì sálẹ̀ ìgbà míì á break ẹ̀ ẹ̀rọ bóyá ó ti break ẹ̀ ni ó ti fẹ́ máa lọ ṣùgbọ́n lójijì á close down á close against ẹ̀ so ó ní àwọn concept tó jẹ́ pé a máa introduce wá sí so that a lè máa combine a lè máa fi wo market tó jẹ́ pé market bó ṣe ń bọ̀ yìí o kò ní wọ support now ẹ jẹ́ bá mi fi trade kan tí mo send sí àwọn èèyàn mi ní New Zealand US mo ní kí Mr. James send New Zealand US fún trade yẹn wá ẹ bá wo trade yẹn ó dẹ̀ kó tó pé kan trade ẹ bá lọ sí 4 hour ẹ bá ṣe okay ẹ lọ sí ẹ bá mi máàkì high lódì lọ sí high which can you say kí ṣé ẹ ṣì wà níbẹ̀ ṣé ẹ ṣì wà níbẹ̀ no. ẹ máàkì láti high ẹ máàkì lọ sí sí low lódì ilé low ẹ bóyá ẹ fà báyìí wá sí fà dé ilé tó wà ní àná ti lábẹ́ now tẹ bá rí nǹkan tó wà ní báyìí normally tẹ bá yẹ fa support yín máa wà nísàlẹ̀ dójì méjì yìí right ẹ bá fi olùdókítà rè ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó bọ̀ ṣe rí pé normally ìsàlẹ̀ bí ilẹ̀ máa dúró dè
bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí pé market yẹn débi ta fa rectangle sí ó lọ sí òkè tó kó padà wá sí ìsàlẹ̀ now ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ day trade tẹ́ fẹ́ scalp trade opportunity kan wà bí fún yín ṣùgbọ́n àti defend báyìí now ẹ lọ sí 1 hour now ó ní kankan tó ṣẹlẹ̀ ń bí tó jẹ́ pé lára nǹkan tá a máa kọ́ ní tó yẹ pé tá a bá ti rí lórí chart a lè máa identify ẹ̀ a lè máa take àwọn opportunities yẹn náà so we have lots more of them ẹ ká lọ wo gold dey sharp. náà tí bá lọ wo gold yẹn ẹ rí pé ó break level yìí ó retest ẹ̀ ń bí ṣẹ́rí now this one now is the actual support and resistance tó jẹ́ pé a ti fi kọ́ wa ṣe mọ̀ but most time market will never do the obvious thing fún àwọn èèyàn kan lè capitalize on ní orí ẹ̀ so these are part of the things tó jẹ́ pé àwa máa ṣe mọ̀ tá a máa wò bí a ṣe lè máa capitalize ẹ̀ tí máa gbọ́ bí àwọn kan bíi tí àwọn kan máa ń pè ní SMC order block kìíní kan ìgbà àwo so we dive into all those concepts but I am present in a very simple way. ti gbọ́ order block liquidity. So àwa máa gbé kalẹ̀ ní ọ̀nà tó máa rọrùn fún yín láti understand because òyìnbó kọ́ làwa fẹ́ jẹ́ bí because tẹ bá kọ́ èèyàn ní nǹkan tí ó find it difficult àti mọ̀ then to me that is not what we call education. To present an information you should be able to present it in a medium whereby even a layman will find it easy to understand and that is one of the reasons why the ChartsEmpire àfi yàtọ̀ gidi gan wọ́n ní kákan máa sọ yìí lọ àwa máa gbé sílẹ̀ tó jẹ́ pé ìníwé tó jẹ́ pé ó máa yé yín dáadáa because tẹ́ bá níbẹ̀ ní mentor tàbí coach tàbí tutor tó ń explain nìkan fún yín tí ò yé yín ẹ̀dẹ̀ sì ń béèrè pé kí ní òye wa tó tún explain fún yín tí ò yé yín náà tó dẹ̀ ṣe pé àwa fúnra wa ni a ní ìṣòro the probability wà pé ẹni gangan nǹkan tó fúnra ẹ̀ kọ́ gan kò yé òun fúnra rẹ̀ because ó bá yé òun fúnra rẹ̀ there's a way tó jẹ́ pé ó máa gbé kalẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa yé wa ṣé ẹ̀ ń gẹ́tì kan tí mò ń sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ni sir. So àwọn òyìnbó náà láyé máa wọrí a máa fọ́ gbogbo ẹ̀ a máa pín sí wẹ́wẹ́ tó máa yé wa so lára nǹkan tá a máa move on nìyẹn so a máa gbé yẹ̀wò fún ìwọ̀n tẹ́pà kan máa lọ straight forward bẹ́ẹ̀ a lè gbé concept kan yẹ̀wò báyìí ká ní pé okay o for the next 2 weeks 3 weeks concept la fẹ́ backtest la fẹ́ lọ máa find out la fẹ́ máa reverse so èyí bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti ṣe tán àtú backtest àgbé result wa wá à wò ó kí ló ṣẹlẹ̀ kí la get but before ká tó lè bọ́ sí section yẹn mo sọ fún yín pé èmi ni màá facilitate ẹ̀ màá monitor ìgbà mi máa wà pẹ̀lú yín nínú class ìgbà mi one of our other tutors tó máa take yín so èyí bẹ́ẹ̀ so but during that process I believe pé a kì í ṣe baby trader mọ́ by then ẹ̀ ní ríbi tí màá sọ pé what is bullish candlestick ó yá ẹ fa support ó yá ẹ fa trend line ó yá ẹ mi ò ní sọ fún yín pé fa ilé ìfa mo believe pé ẹ ti mọ̀ which that section is for people who have already known what trading technical analysis is all about kò ṣe class jẹ́ pé màá ti máa correct yín pé wá bullish ẹ̀gọ́ fi jáde ó yá ta ló lè sọ tẹ́lẹ̀ tó wà níbi ìṣe lójì ni ó yá ta ló máa fa support níbi ó yá market ṣọ̀ṣọ̀ ló wà níbi ó yá yá loni ó yá kí ni ṣọ̀ṣọ̀ market mi ò ní sọ̀kan tó jẹ bẹ́ẹ̀ because mo believe pé ẹ ti kọjá owó yẹn ẹ ti mọ̀ so torí la ṣe máa ṣe exam fún wa so option méjì ló wá wà àwọn tó bá pass ẹ̀ wọ́n á tẹ̀síwájú àwọn tí ò bá pass ẹ̀ wọ́n lè repeat tàbí kán tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n tí wọ́n bá tẹ̀síwájú tí wọ́n dẹ̀ pass exam yẹn mò ń promise ẹrù ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn pé
èmi ò ní repeat àwọn nǹkan tó yẹ kán ti mọ̀ tí wọ́n mọ̀ mi ò ní repeat ẹ̀ kí ni ìdí because ó máa jẹ́ ìdílọ́wọ́ tàbí ìfàsẹ́yìn bí ó ṣe yẹ ká rìn because èèyàn tí ò serious kò wá ní fit ẹ̀ kó bá àwọn tó jẹ́ pé wọ́n serious tí wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe just like in class ṣùgbọ́n èèyàn tó bá ní class tó máa pass o ìgbìyànjú tó bá wá sí tó bá lọ fún tó bá lọ sí studio ló máa fi school ṣoríire so we have some students they are serious and we have some people they are not serious so àwọn tí ò serious wọn lè wá fi tí wọn dí àwọn tó serious lọ́wọ́ tó bá yẹ ká máa ṣe kan bóyá yẹ ká mú tó step 3 ní èní ká máa revise nǹkan tá a ti ṣe ní step 1 tó jẹ́ pé ẹ̀kẹ́ nìyẹn ti mọ̀ a ní revise ẹ̀ o we will only reverse what we are treating in the second section of this program tó bá yẹ pé new concept tí à ń kọ́ wa ní òye wa a máa revise a máa ṣe tó máa yé wa but kò kú wá ṣe pé ká máa revise kó tá a ti ṣe ní section 1 tá a ṣe exam fún ẹnìyẹn tẹ́nìyàn ò pass tó wá lò dídán kó òun fẹ́ tẹ̀lé wa wọ second section kó wá expect pé a máa repeat section 1 a ní repeat section 1 we only focus on section 2 so bí ó ṣe wà nìyẹn ṣó yé wa. So before we move on to section 2 kò wà fún baby trader kò wà fún find out your support find out your bullish structure where is no it's just like èèyàn tó parí degree tó fẹ́ lọ fún master tó fẹ́ lọ fún phd bó ṣe wà nìyẹn o. ẹ jẹ́ ká ṣe test mi ò kánjú. so ìtura pé òun ò pass ìyẹn túmọ̀ sí pé o ò yege láti bọ́ sí second section padà lọ sí class tó wà títí dá the next set exam tí o bá tún bọ̀ ó lè jẹ́ after 2 months ní next exam tó máa padà wá o lè wá ṣe tó bá pass wà á bọ́ sí second section yẹn so bí ó ṣe wà nìyẹn ẹ ṣe. ìgbà wo lè exam náà sir. So by June ni exam June. Okay. So ẹ̀yin tí wé program yìí máa parí ní month yìí mo sorry o because the program will start by June but ẹ̀yin tó yẹ pé tó bá jẹ́ pé wọ́n yẹ lẹ́wọlé fún ẹ mọ̀ra yín ẹ̀yin tẹ́ wọlé fún 1 year ẹ mọ̀ra yín ẹ̀yin tẹ́ bá wọlé fún 1 year mo mọ̀ pé 1 year yín ò ti pé sídà wẹ́ pé 6 months yín ẹ̀ṣẹ̀ pé tàbí ó kù díẹ̀ tàbí ó ti lé bí 1 month torí mo fọkàn bá program yín lọ but ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ wọlé fún 6 ọwọ́ yín ló wà so you can decide that ibo tí mo rìn dé náà ni training ò ti tó èmi o eléyìí tí mo mọ̀ yìí ó ti tó mi o degree tí mo ti gbà yìí ó ti tó mi o mi ò tẹ̀síwájú fún master àbí phd o and then the prices will increase after the prices by next month will be the same but the duration will be reduced so instead of the 6 months the duration will now be 4 months for the price of 6 months so àwọn tó ti wọlé tẹ́lẹ̀ wọ́n jàǹfààní 6 months for the price of 4 months so àwọn tó bá ṣì wọlé before the ending of this month wọ́n ṣì máa take advantage of that price of 6 months but starting from next month the price is now active for 4 months so àwa tá a bá fẹ́ make decision báyìí pé I prefer to and then again àwa tí a wọlé fún a year our agreement is that after you pass your professional exam you be issued 2 certificates. Certificate 1 you complete the full program here and certificate 2 will based on your merit. This will be a professional certification that yes certificate of completion is different from the merit certificate or professional certification. Certificate of completion is that o complete gbogbo syllabus curriculum tí a ní. The second certificate is based on your performance pé ìgbà tí o parí o ìkan báyìí ló gbé jáde because we want people that will make us to be proud àfihàn jẹ́ pé máa orúkọ láti build tó máa fi yí lẹ̀ so àwọn tó wọlé fún 6 months nothing like certificate o you just entered to learn to be able to do trading personally for yourself to invest for yourself
but àwọn tó wọlé fún a year they want to take it as a full-time professional job. And for you to take it as a full-time professional Hello, sir. Yeah, go on. Hello, ni 6 months insane. Go to the next month. Everything is on the website. The price we paid for àwọn tó wọlé last year, ẹ lọ sí website mentorship.ChartsEmpire.com ẹ lọ wò. The price is there. So for those who just believe that trading yìí òun kò fẹ́ mọ̀ fún àpò ara mi kí n máa fi trade máa fi mi ò ní láti lọ bẹ́ẹ̀ far, no problem. But yes, there is prospect, there is unlimited opportunities in this space. So I want to dive in more deeper and deeper so we can do the needful right now before the ending of this month. Thank you. So our professional exam for those who for 1 year is June. Sir, question, sir. All right. So, and to buy enroll for 6 months, so they obviously go to share exam, right? No. So my question is, and to buy 6 months, to buy interested in that 1 year, you want to continue another 6 months to the initial 6 months. How does that apply? You go to the website and you make the payment for the 6 months you are seeing. For another 6 months again, then okay. So I'll now join in the automatic exam, maybe. Yeah. So before going further. You will join. Okay, so let me use myself as example. Tí bá sọ another 6 months fún kíní tí máa ṣe exam tí mo pass kí ló máa ṣẹlẹ̀, so can I use that 6 months to start afresh again from the beginning? How do kíni? Tí bá ti sanwó 6 months this tí mo wá pass the exam, what's gonna happen? I'm just saying. Yeah. If you fail the exam, you won't move with them. You have to repeat maybe for 1 month before you sit for another exam. So that means if you are repeating for 1 month, you have used 1 month out of your 6 months. That is what it means. So when the way repeat pé okay padà lọ láti lọ study àbí again for get yourself. A padà lọ a wá join àwọn next set tó fẹ́ wá ṣe exam yẹn. Okay. Ẹni carry over. Ẹni tó yẹ kó lọ 5 years in school tó bá ní carry over ṣe 5 years náà ló máa lò yín. Okay, ó ti yé mi, but in the process tó máa fi dúró 1 month or 2 months láti ṣe exam mi kí ló máa ṣe? Ṣé ó sì máa join class mi ni àbí kí ni? A join class àwọn junior ẹ̀. Láti máa kò ṣe pàṣẹ sí ìgbà ní náà. No, ó dà kò jẹ́ bag yẹn ò bá ọkàn dé wá join class mi èèyàn lẹ́ni náà ni sí wàhálà. No, kíni ni mi ò mọ̀ eléyìí ni mi ò mọ̀ this so that we be able to ask questions and everything. But hello sir. The exam yẹn ṣebí ó máa based lórí nǹkan tá a ti ṣe náà ni for the past 6 months. Of course now. Okay. Ìkọ́tà kọ́yìn náà máa béèrè ìyẹn ni mo ṣe sọ pé mi ò ní máa repeat ara mi section 2 because ìkọ́tà kọ́yìn ènìyàn ò mọ̀ ó tún wá ní kò fẹ́ promote pẹ̀lú wa so èmi ò ní dá lóhùn tó máa béèrè nǹkan ṣe nǹkan tó mọ̀ pé mi tẹ̀ ní dá lóhùn bí irú ká máa ṣiṣẹ́ lọ́yà káwọn sọ pé ẹjọ́ kánúsì tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe kò bullish and government tí mo ní pé kò ní bullish and government mi tẹ̀ ní dá lóhùn ọ̀kan máa sọ fún mi pé ẹjọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà máàkì sọ̀rọ̀ sí mi tẹ̀ ní dá lóhùn kò tó bá ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé bẹ́ẹ̀ náà máàkì sọ̀rọ̀ sí pé kò qualified láti gbà ní wa. That's fair enough. Ṣe sir, time wa ti ń lọ. All right. Okay, good night everyone. Good night, sir. Nice, any nice weekend. Ó dàárọ̀.